जय श्री माता जी। हम सब श्री माता जी के श्री चरणों पर नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। हम हमारा दाहिना हाथ धरती माँ पर रखेंगे और बायां हाथ श्री माता जी की ओर। हमारा पूरा चित्त हमारी इड़ा नाड़ी पर प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी इड़ा नाड़ी को संतुलित कीजिए और हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए।
अब हम हमारा दाहिना हाथ श्री माता जी की ओर करेंगे और बायां हाथ आकाश की ओर। पूरा चित्त पिंगला नाड़ी पर प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर करेंगे। चित्त को सहस्त्रार पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए और हमें निर्विचार स्थिति में लाइए। धीरे धीरे हम हमारा चित्त मूलाधार से सहस्त्रार तक लेके जाएंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इसी ध्यान की स्थिति में अब हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे और उसके बाद थोड़ी देर ध्यान करेंगे।
Today we have arrived in a place which is regarded as the holiest of holy city. In all the Shastras it is described as something very heavenly. So the people who are born here must be people of great achievements and of great punyas. And to add to all the glory of this place, today is the day of our independence, the Republic Day of India. Today's occasion is so great that on this day I should be worshipped, because the essence of all the manifestation, all the material worlds of the world is India. India is the essence. The rest of it is all the manifestation of the essence. So to celebrate the independence of this country itself is a great fortune of many people today, that they should worship me on this day. It's a very deep-rooted country, deep-rooted into its traditions and its understanding of life. It's one of the most ancient countries where people have been searching the truth since long. The roots of all philosophies were born in this country. That's why most of the incarnations took their birth in this country or ended up their life here, like Moses and Christ. On spiritual life, I would say that time has taken its toll. We have had all kinds of sufferings and dominations because of the spiritual understanding and bearing power we had. That's representative of what many saints have suffered on account of aggressive people. Despite all that, this country has survived in its own balance. And there is something still lurking behind every Indian mind, that the spirit of this country will never die. With all these horrible things that we have gone through, and the waves of calamities that have passed through, today at this juncture, we should hope that this country should take a new turn to spiritual life. It should prosper in its own nature, that is spirituality. It is not going to prosper through economics or politics or any such things which are extrovert, but it is going to prosper through its spirituality, which is its nature. Once this is realized by Indians, that it is the spirituality of this place which has given us the blessings of God to survive under all circumstances, that we should really pay full attention to our spirituality. They'll change their ways and methods and will not take to Western methods anymore, but will take to the methods which were taught to us by saints long time back. Actually, it is surprising that many saints and seekers are more born in the West than they are born in this country. And that in this country we have people who are still seeking money, seeking all kinds of other things which should not be really be looked at, because they are worth nothing.
it is impossible to convince many Indian leaders that they have to take to spirituality if they have to take full advantage of the substance of this country. I hope one day will come when they will realize it, that all our activities must be diverted towards the spiritual manifestation of our talents, so that they receive the best results out of the mankind which is living in this country and can give to the world something what everybody wants, but not what they have. As you know, I have been a participant in the freedom movement, and as a young girl, I have gone through myself all kinds of tortures and problems of the slavery to see what is slavery. But after getting independence, if the people do not understand the technique of the spirit, they are going to lose everything that they have achieved through independence. The whole direction is downward. They think of just physical, material development, which is not going to help them at all, and will take them much closer to disaster, much faster than the West has gone. Because West can depend on spirituality now, because they have realized that spirituality is the thing they have to achieve. But in this country, where spirituality is regarded out of date, I don't know how much time they will take to understand what is the importance of spirituality in this country. Perhaps their children will become hippies, they'll take to drugs. Already we are having a very bad drug problem in Pune city. In Pune there are many drug addicts. You'll be surprised. We have many drug addicts in Pune. And we have drug addicts even in Ahmednagar. So this drug and all those things are coming up the same way it had been in America or in the West, and then it will pass through all that horrible vicious circle, and then it will come to Sahaja. Or should it learn from you people who have crossed all that for us and crucified yourself, that we should understand that all that is not necessary. Sahaja, as I have told you, is not for one person. It is not for one country. It is for the whole universe. That's why I said now we have established a religion of Sahaja Yoga is what we call the universal Nirmala religion. And this religion doesn't have any faith in the low-level caste system, low-level racial systems, low-level political systems, and low-level economic systems. It has its own understanding of the divinity, and it works with that. Once you come up to the level of that, then I'm sure people will be convinced that this is the best way to make the whole world a dynamic source of spiritual growth and of substantial achievements. The rest of it is frivolous, flippant, and temporary. If you have to have something of a very permanent and a higher level, they will realize that we have to see to those people how they have achieved it, how they have become such beautiful human beings. The nature is so helpful to me, extremely helpful. I find that the nature is producing children which are so much wanted today. They are giving
children of very high quality back to us, and I'm amazed how one by one all these great saints are born to Sahajogis. But the Sahajogis themselves have not been mostly born, realized, and even if they were, they had gone wrong ways. So they have to now realize that their responsibility as Sahajogis is much more than before. Because they have to be very good examples of Sahaja for their own children. If they do not create that example, the children are not going to follow them, neither the children are going to associate with them, nor they are going to be guided by them. Moreover, a day may come that they may deviate also, though they are realized souls, or maybe that they may give you up completely and become Sahajogis of a different level. So it is for the progeny that we have to work very hard on ourselves. Clear out ourselves, make ourselves beautiful people, grow into it, become bigger people with greater vision, with a broader ideas, with all our strength and will. My own contribution is zero, I should say, because I cannot contribute without your help. And you have to use that. Like in the water, there is lot of energy, but one has to use it only by maneuvering it. In the same way, unless until you maneuver all that I have, I am absolutely a potent personality. For that, I would request you that you cleanse yourself. You follow the rules of Sahaja Yoga with great assiduity, because you are chosen people of God, that you have to do this great work of God's recreation of the new world of peace, bliss and joy. May God bless you. आज आपला फार मोठा दिवस आहे, परत वसंत पंचमी पण आहे, त्यातून आज राष्ट्रीय दिन आहे. हा दिवस दिसेल म्हणून किती लोकांनी धडपडाट केला, किती लोकांनी आपल्या आयुष्याचा त्याग केला होता, कितीतरी गोष्टी अशा झालेल्या आहेत. पण आपण मात्र अजून त्या स्थितीला आलो नाही जिथे आपण हे जाणू की हा देश मोठ्या मेहनतीने, त्यागाने लोकांनी जिंकला आहे. ह्या देशात सुद्धा जेव्हा आपण बंड पुकारलं, तेव्हा गांधीजींनी असा विचार केला की ह्या देशाची जी खरी संपत्ती आहे ती आत्मिक आहे, आणि आत्मबळ हे हिंसेत नसून अहिंसेत आहे, आणि म्हणून त्यांनी अहिंसेवरच सगळं उभारलं. कुणाची हिंसा न करताना आपण हा देश जिंकलेला आहे. जेव्हा असं झालं तेव्हा आपल्या लक्षात हे आलं नाही की आता ही जी आपल्याला एवढी मोठी संपत्ती मिळाली आहे, हा जो आपल्याला ठेवा मिळालेला आहे, हा जो हिरा मिळालेला आहे, हा कोणत्या कोंदणात बसवायचा. तर त्याचे जे कोंदण आहे ते ह्या मातीचंच असलं पाहिजे, आणि ह्या मातीचं जे कोंदण आहे ते आत्मबलाचंच कोंदण आहे. आपल्याजवळ दुसरं काही नाही. ह्या देशामध्ये जे सगळ्यात मुख्य आहे म्हणजे साऱ्या जगाचं जे तत्त्व आहे आत्मबल ते आहे, आणि त्या आत्मबळावरच आपण ह्याची कोंदण बसवली पाहिजे. जोपर्यंत स्वातंत्र्याची कोंदण आत्मबोधावर बसवली जाणार नाही ह्या देशाचं कल्याण होणार. पण त्यासाठी अशी मंडळी आपल्याला तयार पाहिजे जी ह्या आत्मबोधाला प्राप्त झाली. पण अजून मी असं बघते की आत्मबोधाला प्राप्त झालेली मंडळीसुद्धा, ज्यांनी आत्मबोध मिळवला आहे, ते सुद्धा अजून अत्यंत कोत्या वृत्तीने वागत आहेत आणि अत्यंत भांडकुदळ प्रवृत्तीने वाहत आहेत. त्यांच्यामधल्या ज्या प्रकार आहेत त्यांनी कालच मला इतका त्रास झालेला आहे की आता त्याबद्दल आणखी बोलायचं नाही असं मी अगदी ठरवून ठेवलेलं आहे. भाईबंदकी ही आपल्यात कशी आहे? आपण म्हणतो भाईबंदकी आली महाराष्ट्रामध्ये,
भाई लोकांनी आपल्याला मारून टाकले, दुसऱ्याच्या मागे काहीतरी त्रास दिला, त्याला कारण काय झालं? त्याला कारण म्हणजे आपण व्यसनं घेतली. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की विशुद्धी चक्रावर जर काही व्यसनं घातली तर मनुष्याला सुबुद्धी राहत नाही, तो नीटपणे वागत नाही, तो खोटं बोलतो आणि कसाही वागला तरी आपलं काही चुकलं असं त्याला वाटत. ही व्यसनं आपल्या देशात इतकी वाढलेली आहेत आणि ती इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आहेत की त्याचे हे त्रास आपल्याला होत आहे असं लोकांच्या लक्षात येत असतं. त्याच्यामुळे लोक इतकं खोटं बोलतात, इतके वाईट रीतीने वागत आहेत आणि इतका खोटा व्यवहार जगामध्ये चाललेला आहे. हा खोटेपणा काढण्यासाठी पहिल्यांदा व्यसनं पूर्णपणे सोडली पाहिजे. जो मनुष्य व्यसनं पूर्णपणे सोडणार नाही त्याचा स्वभाव चांगला होणार नाही, तो खोटेपणा करणार, तो खोटी गोष्ट बोलेल आणि सगळंच काही जे आहे सत्य ते खोटं होईल. तेव्हा आज ह्या मोठ्या दिवशी पुष्कळांनी आपलं आयुष्य घालवलं, याच्यामध्ये पुष्कळांनी आपला जीव दिला, पुष्कळांनी आपलं रक्त सांडलेलं आहे. हे अनादी काळापासून आपण स्वातंत्र्यासाठी झगडलो, आता स्वतंत्रासाठी, स्वतःचं तंत्र ओळखून घेण्यासाठी माणसाने आज एक प्रतिज्ञा करायची की आम्ही कोणतंही व्यसन आता करणार नाही, कोणत्याही प्रकारचं. हे काही कठीण काम नाही. परदेशातल्या लोकांचं मी बघते की ते इतके कुशाग्र आहेत की एकदा पार झाले की दुसऱ्या दिवशी अगदी असे मोकळे होतात सगळं सोडून की जसं काही त्याच्यातले ते नव्हतेच. जसं एखादं कमळ एका क्षणात वर यावं तसे होऊन इतके सुरभित होतात. पण आपल्या देशात तसं नाही. आपल्या देशात काही ना काहीतरी प्रकार चालतातच, तरी हे चाललंच आहे, ते चाललं आहे. 10-10 वर्षसुद्धा लोक सहयोगात राहूनसुद्धा काही प्रगती का करू शकत नाही? त्याला कारण म्हणजे त्यांनी अजून व्यसनं सोडण्याची सुद्धा समर्थता त्यांच्यात राहिलेली. ही गुलामी गेली पाहिजे. व्यसनांची जी गुलामी ती गेली पाहिजे. दुसरी गुरूंची गुलामी आपल्याकडे अजून फार भयंकर आहे. कालच एक गृहस्थ मला भेटले, ते सहयोगात इतके वर्ष होते पण त्यांची अजून गुरुची गुलामी गेलेली आहे म्हणून अजून ते त्रासात. आणि कोणी ऐकतच नाही या गोष्टी. जर सांगितलं तर कोणी मानतच नाही. पण गुरु जर तुमचे चुकलेले असले तर तुम्हाला त्यांचे त्रास होतात ते तुम्ही पाहिलेले. ती एक गुलामी आपल्यात ती गेली पाहिजे आणि ती गुलामी काढण्यासाठी आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की जे लोक गुरूंकडून येतात त्यांना कितीतरीचे शारीरिक त्रास असतात. जर तुमचे गुरु तुमचे शरीरही ठेवू शकत नाही तर अशा गुरुची गुलामी कशाला? ही अंधश्रद्धा आहे आणि हे तामसिक लक्षण आहे. तामसिक लक्षणामध्ये श्रीकृष्णाने सांगितलं जेव्हा मनुष्य तामसिक होतो तेव्हा कोणत्या तरी चूक गोष्टीकडे पूर्णपणे वेढला जातो आणि त्या चुकीलाच तो सत्य मानून, तसा एखाद्या घाण्याला बैल जुंपावा आणि त्याला झापड घालावी तशी तिथेच फिरत असतो. आणि किती त्याला सांगितलं की हे चुकलेलं आहे तरी त्याला वाटत नाही, त्याच्या डोक्यातच ते जात. ही तामसिक प्रवृत्ती आपल्या महाराष्ट्रात विशेष करू नये. त्याला कारण सांगायचं म्हणजे आपण फार व्यसनी झालो आणि रूढीवादीमुळे इतक्या दिवसामध्ये आपण ज्या रूढीमध्ये वाढलेलं त्या रूढीला आपण कधीच पायबंद घालत नाही. आता एक प्रथम गोष्ट बघा की आपल्याला आता हे आहे की उपास केला पाहिजे. हे कोणी सांगितलं, कोणत्या शास्त्रात सांगितलं असं म्हटलं तर कोणीही दाखवत. कुठल्या सुटल्या उपास करायची तुम्हाला जर शौक असला तर जे तुम्ही चिंताल तेच होणार. आपल्या देशात तसेच लोक उपासमारीने मरत आहेत. तेव्हा आणखीन उपास कशाला करायला पाहिजे हे मला समजत नाही. एवढे उपास करण्याची खौस असली तर मग उपाशीच मरणार, पुढल्या जन्मी उपाशीच राहणार आपण असं दिसतंय. उपासच पाहिजे ना. घ्या, तुम्हाला ज्याचा शौक आहे तोच म्हणायला पाहिजे. तेव्हा तुम्हाला उपास झालेलाच बरा. मग उपास मारू द्या, मग कशाला रडायचं? सगळं खायला असू आपण खायचं नाही आणि ते देवाच्या नावावर. तुम्ही तसं नका खाऊ पण देवाच्या नावावर खायचं. पुढे म्हणजे भक्ती मार्ग एक काढलेला आहे. अहो पण तो मार्ग आहे, ध्येय नव्हे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. भक्ती मार्ग अनन्य भक्ती कृष्णाने सांगितलेली आहे. भक्ती मार्ग म्हणजे टाळ कुटत बसायचं, इथून वाऱ्या करत पायी जायचं, अंगावर फटिंगण कपडे घालायचे भिकाऱ्यासारखं, टाळ कुटत तिथे जायचं आणि डोकी फोडून घ्यायची. त्याला म्हणे भक्ती मार्ग. हे कुणी सांगितलं आहे? ज्ञानेश्वरांनी तरी सांगितलं नाही की तुम्ही दिंड्या घालत इथून हरे रामा हरे करत करत तिथवर जायचं किंवा कृष्ण कृष्ण करत जायचं किंवा विठ्ठल विठ्ठल करत जायचं, असं कुठेही लिहिलेलं नाही.
त्यांनी जे लिहिलं ते वाचायचं नाही, त्यांनी जे समजावलं ते समजून घ्यायचं. आता विश्वात्मके तोषावे असं परमेश्वराला विश्वाचा जो आत्मा त्यांनी तोषावे, त्यांनी संतोष मानावा. मी जे काही वाणीचं माझं यज्ञ केलेला आहे त्याचा संतोष माना. आणि मग काय द्यायचं? तोषुनी द्यावे पसायदान. हे पसायदान तुम्हाला दिलेलं आहे ते, हे जे व्हायब्रेशन्स तुम्हाला तर हे पसायदान आहे. दुरितांचे तिमिर जावो. जातं का? त्या टाळ कुटणाऱ्यांचं तिमिर गेलेलं आहे का? अगदी वाळलेले सुकलेले भिकाऱ्यासारखे, अंगावर काही नीट कपडे नाहीत, बघितलं की रडायला तर माणसाला पाप्याची पित्र कुठं आली होती आणि म्हणे आम्ही श्रीहरीचे भक्त. अहो, ज्यांनी सुदाम्याला सोन्याची द्वारिका दिली त्याचे हे भक्त, हे भिकारी लोक कशाला त्या कृष्णाला बदनाम करता? तू आणखीन कोणाचे भक्त व्हा? एखाद्या ढोंगा बाबाजीचे, ज्यांच्या सुरकुत्या सगळ्या मोजून घ्याव्यात असे बाबाजी पुष्कळ आहेत, त्यांची भक्ती करा. पण श्रीकृष्णाला कशाला बदनाम करता तुम्ही? त्याच्या चेहऱ्याचं वर्णन वाचलं नाही तुम्ही कुठे? त्याच्या तेजस्वितेचं वर्णन वाचलं नाही त्याने? तो कुठे भिकाऱ्यासारखा राहिलेला कुणी सांगितलेलं नाही. जरी गाई राखत होता तरी डोक्यावरती त्याच्या मुकुट असायचा मोरपिसांचा, नटलेलाच आपण ऐकलेला आहे. कुठे असं ऐकलं का भिकाऱ्यासारखा हातामध्ये झोळी घेऊन निघाला, तोंडामध्ये तंबाखू घालून? ही आपली दशा. पण विचार तसा करायचा नाही आणि काळा बुक्का लावायचा डोक्याला. तो काय काळा बुक्का डोक्याला लावत होता का? कसं सुंदर अगदी चंदन डोक्यावर लावत असे आणि त्याची ती जी खूण होती ते सगळीकडे दिसत असताना सुद्धा तुम्ही कशाला काळा बुक्का लावून फिरता? आणि त्या काळ्या बुक्क्यानेच तुमचं हे आज्ञाचक्र खराब होऊन आणखीनच तुम्ही तामसिक प्रवृत्ती जाण. पण कुणी म्हटलं की माताजी असं कसं म्हणतं? जे खरं ते मला सांगायचं आहे आणि ते तुम्हाला सांगितलंच पाहिजे. मग तुम्हाला उद्या रोग झाले, कॅन्सरचे रोग झाले, विशुद्धी चक्राचे रोग झाले, ह्याचे रोग झाले, त्याचे रोग झाले, म्हणजे म्हणायचं असं कसं माताजी, आम्ही तर वारकरी होतो. म्हणजे त्या देवाचाच दोष काढायचा. ही तामसिक प्रवृत्ती गेली पाहिजे. डोळ्याला झापड मारून आपलं चालायचं. जे म्हटलं ते आम्ही भक्ती मार्गात. अहो, मार्ग म्हणजे काय? परमेश्वराने सांगितलं आहे अनन्य भक्ती करा. कृष्णाने स्पष्ट सांगितलं आहे की तुम्ही मला काही दिलं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ते घेईल, पण देताना अनन्य भक्ती करा असं स्पष्ट सांगितलं. आणखी त्यांनी काय डोकं फोडायचं? अनन्य भक्ती कधी होणार? जेव्हा तुम्ही परमेश्वराशी एकाकार व्हाल तेव्हा, जेव्हा तुमच्यात आत्मबोध होईल तेव्हा जी भक्ती कराल त्याला काहीतरी अर्थ आहे. अशा कृष्णाला आपण सगळीकडे बदनाम करतो. परदेशातही करत आहे, इकडेही करत. कुठे तो श्रीकृष्ण आणि कुठे हे वारकरी लोक, दोघांचा कुठे मेळ मला दिसत नाही.
माता जी, आज के ध्यान में आपने हमें निरानंद प्रदान कर हमें संतुलित किया, इसलिए हम आपके ऋणी हैं, आभारी हैं। श्री माता जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।